여러분, 저는 Katy Jones입니다. 만나서 반갑습니다. Thank you all so much for having me, and thank you so much to President Lee as well. I'm here to talk about my path to becoming a U.S. Foreign Service officer. 네, 여러분 감사합니다. 그리고 이충면 소장님 감사합니다. 오늘 저는 외교관이 되기까지의 저의 길에 대해서 여러분들께 말씀드리고자 합니다. It's not a traditional path, but I made it here just the same. 전형적인 길을 걸어온 건 아니지만요. 결국 저는 외교관이 되었습니다. So where did I come from and how did I get here? 네, 그리고 제가 어디서 왔을까요? 그리고 제가 여기까지 어떤 길을 걸어왔는지 말씀드리도록 하겠습니다. Well, for that answer, you've got to zoom in. 네, 우선 그 대답을 찾기 위해서 이 사진을 좀 확대해 보겠습니다. To that. Does anyone know any fun facts about Oklahoma? 여러분 혹시 미국의 오클라호마 주에 대해서 흥미로운 사실을 알고 계시는 분 계실까요? I didn't think so. There's not any fun facts about Oklahoma. 네, 사실 흥미로운 사실은 잘 없습니다. 오클라호마에 대해서. And then to really see where I'm from, you've got to zoom in again. 더 자세하게 알기 위해서 한 번 더 확대를 해보겠습니다. And yeah, that looks like where I came from. 이것은 제 고향 마을입니다. Thank you so much. She's doing so great. And then if you were to, you guys understand me. Does she need to be here? That's okay. We'll do her job. Okay. And then if you were to happen to zoom in again to my mom's house around, say, late 1981. 네, 이 사진을 이제 조금 더 확대해서 이제 1981년 후반에 이제 저희 어머니의 집을 이렇게 한번 살펴보도록 하겠습니다. There I am. 네, 제가 여기 있습니다. And where I came from, it still looks like this today, and I'm glad it does. 제가 살고 있던 마을은 아직도 이런 모습이고요. 그렇기 때문에 저는 아직도 그 사실이 기쁩니다. It's actually my mom's house. But growing up in the middle of rural Oklahoma, in the middle of the United States, it's an area where I had no idea that the Foreign Service existed. 네, 저는 이렇게 오클라호마의 작은 이제 마을에서 이제 자라면서 미국에 국무부가 있다는 사실을 그 당시는 알지 못했습니다. I had heard the word diplomat, but it was as foreign to me as the first day that I learned 안녕하세요. 외교관이라는 단어에 대해서는 들어봤지만 마치 한국어로 안녕하세요라는 말을 처음 들었을 때처럼 제게 굉장히 낯선 개념으로 다가왔습니다. I'm not someone who attended a top university in the United States. I was 30 years old when I graduated from law school. 네, 저는 미국의 유수한 명문 대학을 졸업한 것도 아니었고 제가 로스쿨을 졸업하던 시점에 저는 이미 30살 정도 되었었습니다. 네. And that was in the year 2011. And that's the year I found out about the work that a foreign service officer does. 네, 그 시점이 2011년이었고요. 저는 그때서야 이제 미국의 외교관이 어떤 일을 하는지 알게 되었습니다. And that's also the first year that I applied to the U.S. Foreign Service. 그리고 그 해에 처음으로 지원하게 되었습니다. I have not had one or two careers in my life. I have had many. 저는 한두 가지의 직업만 가졌던 것이 아니라 아주 여러 가지의 직업을 가졌었습니다. And when I say that 2011 was the first year I started applying to the Foreign Service, that's because it took me 6 tries. 제가 2011년에 처음으로 지원했다고 했는데요. 그 이후로 6번에 걸쳐서 도전을 했습니다. I applied for 6 years until I was finally hired. 네, 제가 외교관이 되기까지 저는 6년 동안 6번에 걸쳐서 지원을 하였습니다. And when I was finally hired, I was working as a U.S. Secret Service agent in New York City. 네, 제가 그리고 외교관이 마침내 되었을 때 그 당시에 저는 뉴욕시에서 특수요원으로 근무를 하고 있었는데요. And I loved my job, but I had to give this job a try because I had pursued it for so long and I knew that it was what I really wanted to do. 물론 그 특수요원이라는 일도 보람이 있었지만은 저는 외교관이 정말 되고 싶었고 또 외교관이 저에게 딱 맞는 직업이라고 생각했기 때문에 그렇게 전직을 하게 되었습니다. And I'm not young, I'm not old either, but I'm not young, but I'm still new to this work. Seoul is just my second post. 네, 저는 이제 어린 나이는 아니지만요. 사실 외교관으로서는 신입에 좀 더 가깝습니다. 서울은 제 외교관으로서 2번째 근무지입니다. My first post was Ciudad Juarez, Mexico, where I learned more than I ever thought was possible in 2 short years of working there.
네, 제 첫 번째 근무지는 시우다드 후아레스고 저는 2년 동안 근무한 뒤 서울로 오게 되었습니다. In Juarez, which is on the U.S.-Mexico border, we worked on important cases that not only changed lives, we saved people's lives. 네, 이 후아레스라는 곳은 미국과 멕시코 사이의 국경 도시인데요. 저는 이곳에서 아주 중요한 사건을 많이 담당하며 사람들의 삶을 변화시키기도 했고 또 동시에 사람들의 목숨을 구하기도 했습니다. And also, being the somewhat late bloomer that I am, I joined the Navy Reserves while I was in Mexico. 네, 저는 저를 대기만성형 인물이라고 말하고 싶습니다. 그렇게 대기만성형 인물로서 저는 멕시코에서 근무할 때 해군 예비역 장교로 복무하기도 했습니다. And now I'm here in beautiful Seoul serving as a consular officer. And I love the job I have because I can see the impact I make every day. It's very fulfilling. 그렇게 저는 이제 멕시코에서 복무를 마친 뒤 이 아름다운 도시 서울로 오게 되었는데요. 이곳에서 이제 제가 만들어 나가는 영향력을 제 눈으로 매일 이렇게 확인을 하면서 매우 보람 있는 나날을 보내고 있습니다. And so the reason I told you my story today is this. If you want to be a diplomat, if this is the work that you want to do and that you are drawn to, there's not just one way that you get there. 오늘 제가 여러분들께 제 얘기를 공유드린 이유는 여러분들이 이 외교관이라는 직업의 매력을 느낀다면 외교관이 되고 싶다면 그 되는 길은 단 하나만은 아니라는 것입니다. There are many paths that can take you there. There are many resources. My colleague Josh will discuss some of those next. But please take just one thing with you today. 많은 외교관이 될 수 있는 많은 방향과 길이 있고 또 여러분들이 꿈을 이루는데 도움을 줄 수 있는 많은 플랫폼과 또 자원이 있습니다. 이 부분에 대해서는 다음 연사이신 조시 담당관님께서 좀 더 세부적으로 말씀을 해주시겠습니다. 오늘 제가 여러분들께 딱 말씀드리고 싶은 핵심적인 내용은 바로 다음과 같습니다. Remember, you've got this one precious life, so always keep moving forward toward what you want, no matter how long it takes you to get there. 네, 인생은 한 번뿐이기 때문에 아무리 오래 걸리더라도 앞을 향해 정진하시기를 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. And now I will be handing the floor over to my esteemed colleague, Joshua Lustig. 네, 다음 조시아 러스티그 담당관님께서 발표를 해주시겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 저는 주한미국대사관 공공외교관 조시입니다. 만나서 반갑습니다. What did you guys think of my colleague's speech? Did you like it? Okay, I could already tell that you understand English perfectly well. Give her a round of applause. 케이티 영사. Thank you, Katie, and thank you so much to President Lee for hosting us here today. 네, 이충면 대사님 정말 오늘 감사드립니다. When President Lee asked us to come talk today about what it's like to be my role as a diplomat, I had to think about it for a little while. 처음에 이충면 대사님께서 저에게 이제 이곳에 와서 외교관의 역할에 대해서 좀 강연을 해달라고 말씀하셨을 때 저는 어떤 말씀을 드릴 수 있을지에 대해서 많이 생각을 해봤습니다. And the reason is because, my job is to better communicate with you and to better understand your role and youth's role in our bilateral relationship. 우선 제 역할은 여러분들과 소통을 담당하는 거고요. 또 여러분들이 차세대 리더로서 어떤 역할을 담당할 수 있을지 그것을 이제 생각해 보는 것이 저의 역할입니다. As you know, the relationship between the U.S. and Korea is incredibly strong and it has been incredibly close for the past 70 years. 네, 여러분 모두 아시다시피 지난 70년 동안 한미 관계는 매우 굳건했습니다. 아주 긴밀한 협력을 이어가고 있습니다. Korea and America founded or started their bilateral relationship actually 140 years ago, and then 70 years ago created what's now known as our bilateral security alliance. 네, 한미 관계는 사실 140년 전으로 거슬러 올라갑니다. 그때 처음으로 관계를 형성을 했고요. 그리고 70년 전에 우리가 알고 있는 그 동맹을 체결하였습니다. And we did that over that long period of time successfully by getting to know each other really well, understanding each other's culture, understanding each other's perspectives and what drives us, and really getting to know and like one another. 네, 이렇게
오랜 시간 동안 관계를 잘 이어갈 수 있었던 것은 서로를 이해하고자 노력했기 때문입니다. 서로의 문화를 이해하고 서로의 관점을 이해하고자 노력해 왔습니다. So for me to talk about my role as a diplomat, I can't leave all of you out of that conversation. 그래서 이제 미국 외교관으로서 제 역할을 얘기할 때 저는 여기서 여러분들의 역할을 빼놓고 이야기를 할 수 없습니다. So I'm going to talk a little bit about myself, and then I'm also going to ask you all a few questions. 네, 우선 제 자신에 대해서 설명을 드리고요. 그 다음에 여러분들에게도 또 질문을 드리도록 하겠습니다. Because I need your help to do my job better. And I can't do my job without understanding you. So please help me out today. 네, 여러분들을 이해하지 않고 또 여러분들과 소통하지 않고서는 제가 제 역할을 제대로 수행할 수 없기 때문에 많이 도와주시길 바랍니다. But first, a little bit about me. You know, like my colleague Katie, my path to diplomacy was not a straight line either. 전에 KT 영사님의 경우처럼 제가 외교관이 되는 과정도 그렇게 전형적인 경로는 아니었습니다. And actually, I really don't think that anybody who dedicates their career to living outside of their country for decades and decades has a straight path to that career in the first place. 이렇게 계속해서 외국에 이렇게 근무를 해야 하고 하는 이런 외교관의 직종의 특성 때문에 사실 그렇게 전형적인 경로를 모두 선택하기는 어려울 것으로 생각이 됩니다. Because as I'm sure you know, diplomats, we spend our entire career living in different countries all around the world, in different continents with different cultures that speak different languages, and that's something that most people don't do. 다들 아시다시피 외교관들은 전 세계 모든 대륙을 이렇게 돌아다니면서 다양한 문화 그리고 다양한 언어를 접해야만 하는데요. 그게 사실 흔히 이렇게 접할 수 있는 경험은 아니라고 저는 생각합니다. And along the way, I think all of us have learned certain lessons, like what President Lee was talking about. So always make sure that you're listening well to people from other cultures who you're dealing with, or you take the time to really understand other cultures. Because I think that's really at the heart and soul of what we do. 네, 그동안 이제 제가 이제 교훈을 얻은 바로는 아까도 이제 이충현 대사님께서 말씀하셨지만 상대방의 문화와 상대방을 잘 이해하기 위해서 경청하는 그런 능력이 매우 중요하고요. 시간을 들여서 공을 들여서 상대방을 이해하기 위해 노력해야 합니다. 저는 그것이 바로 외교관 업무의 핵심이라고 생각합니다. And for me, that process involved becoming a volunteer in a very small country in West Africa called Cabo Verde. 네, 그 과정에서 저는 이제 카보베르데 공화국이라는 아주 작은 나라에서 평화봉사단으로 이제 근무를 하였습니다. How many of you have heard of Koika Volunteers program? 코이카 봉사활동 프로그램에 대해서 들어보신 분 혹시 계신가요? No one? I saw one hand. I think the cameraman's hand went up. Well, in the United States, we have a very similar program to the Koika Volunteers program, which allows the Koika Volunteers program is for Koreans to go and do international development projects in developing countries around the world. 네, 사실 이 평화봉사단과 비슷한 역할을 하는 한국의 기관으로는 코이카가 있는데요. 이 코이카에서 이제 한국인 봉사자들이 외국에 나가서 그 나라의 이제 개발을 돕는 그런 프로그램입니다. And the United States has something similar called the U.S. Peace Corps. 이제 미국에서는 이게 바로 그게 평화봉사단이 같은 임무를 수행하고 있습니다. So I was an English teacher in this small country called Cabo Verde from 2009 to 2011, and then I entered the State Department right afterwards. 네, 저는 그래서 2009년부터 2011년까지 평화봉사단으로서 카보베르데에서 영어 교사로 활동을 했고요. 그 다음에 2012년에 미국 국무부에 입부하게 되었습니다. And I really like interactive presentations. 저는 이렇게 서로 소통하는 그런 강연을 좋아합니다. So let's have a quiz. 그래서 퀴즈 하나를 내어드리겠습니다. After I joined the State Department, I went to the following countries. First, this one. Which country's flag is this? Where did I go? Shout it out. Brazil. They understand. Well, wow, okay, all right. That was an easy one. So Brazil, my first country I went to was Brazil, and I served in Rio de Janeiro, working as a visa officer. 네, 저는 이제 브라질의 리오 데자네이로에서 근무를 했고요. 그 당시 이제 비자와 관련된 업무를 담당했습니다. You'll never get the second one. 네, 그 다음 국기는 어느 나라일까요? China, yeah. My second tour, I was what we call a cultural affairs officer working in Shanghai, China. 네, 저 두 번째로는 중국 상하이에서 저는 문화 담당관으로 근무하였습니다. Number 3, I learned there's two options because two countries actually share this flag. 이 다음에 있는 국기는 어느 나라의 국기일까요? 네. It's Indonesia, yeah, correct.
Wow, you guys really know your stuff. Okay. 네, Good job. 인도네시아가 맞습니다. And then afterwards, you know where I came, right? I came here to South Korea, where I work as a public diplomacy officer in charge of youth programs. 아, 네, 그다음에 저는 이제 이 대한민국 주한미국대사관에서 이제 공공외교담당관으로 근무하고 있습니다. So my role as a U.S. diplomat has involved getting to know all of these countries, learning a little bit about their languages, learning a lot about their cultures, and trying to talk to as many people who live there as possible. 네, 그리고 저는 이렇게 다양한 국가를 이제 외교관으로서 근무하면서 다양한 언어와 문화를 접했고요. 또 최대한 많은 사람들과 소통을 할 수 있도록 노력해 왔습니다. Relationships are at the heart of diplomacy. They are the most important asset that you have. 외교의 핵심은 관계 형성이라고 할 수 있습니다. 외교에서 가장 중요한 요소가 바로 관계 형성입니다. As you can see, this is a picture of our former ambassador, Kathy Stevens, who herself started off in South Korea working as a Peace Corps volunteer. 아, 네, 사진에 보시는 분은 캐티 스티븐스 전 주한 미국 대사이신데요. 대사님께서도 처음에 한국에서 평화봉사단원으로 처음 이곳에서의 일을 시작하셨습니다. So any of you who have met Ambassador Stevens knows that she speaks incredible Korean. She knows people all across Korea, and she still engages with Koreans today. 네, 이 대사님께서는 한국어를 매우 유창하게 하시고 또 한국 전역에 많은 이제 인맥을 이제 가지고 계십니다. 지금도 많은 한국인들과 계속해서 관계를 이어나가고 계신 것으로 알고 있습니다. And these kinds of relationships are so important for the kind of work that we do. 그리고 이러한 네트워크 관계 형성은 외교관으로서 저희가 이제 업무를 하는데 매우 중요합니다. So we have a lot of different tools that we use as diplomats to get our jobs done. 네, 저희가 이제 외교를 효과적으로 수행하기 위해서 이제 몇 가지 수단이 있는데요. We help to negotiate trade agreements. We give speeches to students. We let the publics of different countries know about our foreign policy. 무역 협상을 하기도 하고 또 이렇게 강연이나 스피치를 하기도 하고요. 또 미국의 어떤 대외 정책을 널리 알리는 역할을 수행합니다. So there's a lot of different things that if you want to become a diplomat someday, you really need to learn, and a lot of those actually are soft skills. 네, 그래서 외교관이 되기 위해서는 이런 많은 이제 스킬을 이제 배우셔야 하는데요. 대부분은 이제 소프트 스킬이라고 할 수 있겠습니다. I guess the Korean for soft skills is soft skills. Yeah. I like it. So it's really important if you are sitting in the crowd right now and you want to become a diplomat someday, that you start thinking about different ways that you can strengthen your ability to create relationships and really understand other cultures in a way that allows you to make meaningful change and collaborate with them. 그래서 외교관이 되고 싶으시다면은 어떻게 관계를 형성하는 법 그리고 상대방의 문화를 배우는 법 이런 여러 가지 능력을 습득하시면 좋을 것입니다. And that brings us to our relationship, right? The relationship that I and my colleagues here at KNDA spend a lot of time working to strengthen every single day. 그리고 이 외교부 그리고 국립외교관과 이처럼 저희는 이렇게 좋은 관계를 형성하고자 많이 노력을 하고 있습니다. We're a very busy embassy, the embassy that I work in. 네, 저희 그 대사관은 업무가 매우 많습니다. So busy, and I'm going to prove how busy we are. 얼마나 바쁜지 이제 말씀드리겠습니다. Quiz number 2. 네, 이것이 두 번째 퀴즈입니다. Who are these two people? 이분들은 easiest quiz. 누굴까요? 네, 정말 쉬운 질문이죠. 네. Who's the gentleman on the right? You don't know? Okay, so you're right. I heard it from everybody. President Joe Biden and the gentleman who he's shaking hands with. Yoon Sung-yeol, right? So the president. Let me ask you a question. Where did this meeting happen? 이 회담을 어디서 가졌을까요? 혹시 아시는 분 계신가요? It's written on the sign. 여기 슬라이드에 적혀 있습니다. It says the official visit of the Honorable Joseph R. Biden, President of the United States of America, to the Republic of Korea. 네, 이제 작년 5월에 진행되었던 조 바이든 대통령의 공식 그 국빈 방한입니다. And as you can imagine, if you work in an embassy, when the president comes to visit, it means you're very busy. 네, 이제 이렇게 미국 대통령께서 이제 방한을 하시면 대사관은 매우 바빠질 수밖에 없습니다. And so after the president left on May 23rd, we all got to relax, right? 네, 그래서 대통령께서 이제 5월 23일에 이제 미국으로 다시 출국을 하셨을 때 그제서 이제 저희는 이제 좀 쉴 수 있었습니다. Right after that, we had some other visitors.
네, Who are these two gentlemen? 이분들은 누군지 혹시 아시나요? How about? Oh, you have to think about where you are. You should know this. This is Korea's foreign minister, Park Jin, 네, 박진 외교부 장관님이십니다. and this is our the ambassador, American ambassador to Korea, Philip Goldberg. 네, 필립 고드버그 주한 미국 대사님이십니다. So the ambassador arrived a little bit after President Biden's trip, and that kept us very busy too. 네, 그리고 바이든 대통령님께서 이제 방한을 마치시고 가신 뒤에 조금 지나지 않아 이제 대사님께서 이곳으로 부임을 하셨습니다. And then after that, we were like, let's just relax, no 네, problem. 그 이후로부터는 저희는 정말 많이 이제 편히 쉬었습니다. And then this person on the left came. 네, 그리고 이제 저기 보이시는 저 분이 이제 방한을 하셨는데요. And you all know who she is, right? 혹시 누군지 아시는 분 계실까요? Vice President Kamala Harris, correct. 네, 카말라 하리스 백정. 부통령, 미국 부통령이십니다. And then we had this visit. Do you know who these people are? 네, 혹시 여기 계시는 인물을 혹시 아실까요? This is the Speaker of the House, Nancy Pelosi, one of the most important politicians in America. 네, 미국에서 가장 중요하고 영향력 있는 정치인 중 한 분이 낸시 펠로시 하원 의장님이십니다. And of course, Foreign Minister Park has also visited our Secretary of State, Tony Blinken, in Washington. 네, 그리고 워싱턴에서 박진 장관께서 이제 토니 블링컨 미 국무부 장관님과 이제 회담을 가지셨고요. And many more pictures of 네. visits that have happened in the very short time that I have been working in this embassy. 네, 제가 이렇게 대사관에서 일하는 동안 정말 많은 분이 다녀가셨기 때문에 정말 그 사진도 정말 많습니다. Why do you think all of these really important people are taking time out of their busy schedules to fly all the way across the world to visit South Korea? 그렇다면 이렇게 바쁜 분들이 왜 이렇게 먼 비행을 하셔서 한국에 방한을 하셨을까요? Nobody? 혹시 Okay. 아시는 분 계실까요? I think it just shows how important this relationship is, both to Koreans but also to Americans. 그 한미 관계가 한국뿐만 아니라 미국에게도 정말 중요하다는 사실을 방증한 것입니다. The relationship between these two countries that we have been fostering and strengthening for the past 7 years is so important that every couple of weeks, one of our most important officials comes here for visits. 네, 이게 70년 동안 이렇게 쌓아온 관계가 너무도 중요하기 때문에 이렇게 이렇게 자주 이렇게 미국의 국빈께서 이제 방문을 하시는 겁니다. In my 12 years as a U.S. diplomat, I have never seen anything close to this many visits to another country. 제가 외교관으로서 12년 동안 일했는데요. 이렇게 짧은 기간 동안 이렇게 미국에 계시는 대통령님, 부통령님 이렇게 고위 관계자분들이 이렇게 많이 방문하시는 건 저도 처음 봤습니다. So they're keeping us very busy. 네, 그래서 제가 매우 바빴습니다. And actually, that's one of the reasons why our embassy is so big. 그렇기 때문에 저희 대사관이 규모가 매우 큽니다. We have over 200 American diplomats. 네, 저희 이제 미국 외교관이 200명 이상 대사관에서 근무를 하고 있고요. We have over 300 Korean local staff. 네, 그리고 한국인 직원도 대사관에서 약 300명 이상 근무하고 있습니다. We have many very talented interns, including one who's here today. 네, 저희 아주 유능한 인턴이 많이 있는데요. 그중 한 분이 오늘 오셨습니다. Wave your hand. 인턴 분께서는 손을 Taiwan intern saying 들어주시겠습니까? hello. If you have any questions about becoming an intern at the U.S. Embassy, please come talk to us afterwards. 네, 인턴십에 관심 있으신 분들은 이제 프레젠테이션이 끝나고 저희에게 오시면 됩니다. But to make sure that we're keeping this relationship strong, we need this many people here. And in fact, I think we could probably double our staff. So if any of you later, when you graduate, are looking for jobs, please think of us. 네, 그리고 관계가 이렇게 한미 관계가 이렇게 공고하기 때문에 저희는 이제 많은 인력이 필요하고 또 앞으로도 더 많은 인력이 필요할 것으로 예상이 되니 언제든 지원해 주시길 바랍니다. 70 years ago, when the relationship between South Korea and the United States, or the security alliance was first formed, it was mainly about a security relationship. It was a military relationship that we formed with the Republic of Korea. 70년 전에 한미 동맹을 처음 맺었을 때는 그 당시 그리고 안보적 그리고 군사적 요소가 강했습니다. But now you hear a lot of talk of a more comprehensive alliance that we have between our two countries. 하지만 지금은 조금 더 포괄적인 어떤 요소를 담고 있는 관계라고 생각이 되는데요. Of course, security issues are really critical to our relationship,
But now economy and culture and science and all these other kinds of exchange are also really, really fundamental to both of our countries. 네, 물론 안보도 중요하지만 경제, 문화 그리고 과학 분야에서 관계를 쌓아가는 것이 이제 한미 양국 관계에 매우 중요하다고 저는 생각합니다. So I'm really curious though, what do you think are some of the most important issues to the United States here in Korea? 여러분들이 생각하시 미국에서 가장 중요한 이슈는 혹시 무엇이라고 생각하시나요? Just shout it out if you can think of anything. 네, 생각이 나신다면 큰 소리로 말씀해 주시길 바랍니다. North Korea. 네, 북한 문제가 있고요. Yes. Definitely an issue that we spend a lot of time worrying about and coordinating with the Korean government on, for sure. 네. Anyone else? Oh, 네. sorry. 아, 네, 이게 북한 문제에 대해서 이제 한미가 많은 공조를 하고 있고 또 다른 분 혹시 계실까요? 또 Semiconductors, 반도체. 네, 반도체가 Right? 있습니다. I turn on the radio and I hear 반도체, 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 always on the news. It's a word I never expected to learn in Korean, but now I know I cannot forget. 네, 워낙 이제 많은 매체에서 반도체 이슈를 다루다 보니 이제 제가 이제 반도체라는 단어를 잊을 수가 없게 되었습니다. Yeah, our trade relationship is enormous and supports thousands and thousands of jobs, both in the Republic of Korea and also in the United States. 네, 저희의 무역 관계는 굉장히 긴밀한 무역 관계를 맺고 있고요. 미국뿐만 아니라 한국 양국에서 많은 일자리를 창출하고 있습니다. Koreans buy American products, Americans buy Korean products, and numbers like never before. 네, 그 어느 때보다도 한국인들이 미국산 제품을 많이 구매하고 또 반대로 미국인들도 한국산 제품을 아주 많이 구매하고 있습니다. I'll tell you a story. When I went home the last time after I moved to Korea, I was visiting my parents, and I noticed in their apartment that every single appliance was Samsung. Samsung refrigerator, Samsung oven, Samsung 네, TV. 네, 제가 미국에 LG TV maybe. Yeah. 미국에 이제 이곳에서 근무하다 잠시 미국으로 갔을 때 저희 부모님 집의 모든 가전이 정말 다 삼성 가전이었습니다. At that time, my parents had never been to Korea. They had never been to Asia. They 네, didn't know. They just knew that these were quality products that they wanted to buy. 네, 뭐 한국을 방문해 본 적도 없으신 분들인데요. 다만 이 퀄리티가 좋다는 걸 알고 계시기 때문에 그렇게 구매를 하셨습니다. And I think that this is something that you're seeing play out in American households all across the country. 네, 그리고 이러한 현상은 미국 전역에서 일어나고 있습니다. What about you? What do you think the most important issues in our bilateral relationship are to South Korea? 네, 여러분들이 생각하시기에 한미 관계에서 한국에게 중요한 이슈는 무엇이라고 혹시 생각하시나요? IRA, right? Once again, like climate change and trade and economy issues, right? IRA is something that you hear a lot about in the news as well. Yeah. 네, 이 인플레이션 감축법 IRA도 요즘 여러 매체에서 아주 자주 언급되고 있는 이슈입니다. What else? What are other issues that 또 are 다른 important? 이슈가 또 있을까요? China. Whoa. I heard a lot of people all scream China at the same time. Yeah, absolutely. China and regional stability is an issue that we spend a lot of time discussing. 네, 이제 중국 문제를 비롯해서 이제 그 지역 안정 이슈를 우리는 많이 논의하고 있습니다. And so in the U.S. Embassy where I work in our youth programs, we spend a lot of time talking to youth like you to better understand what you care about, what kind of issues are important to you and your future. 그래서 저희가 이제 대사관에서 유스 프로그램을 진행할 때 이렇게 질문을 합니다. 어떤 이슈에 관심이 있는지 이렇게 많이 이렇게 저희가 질문을 하곤 하는데요. And we're always trying to create programs that give meaningful opportunities for Korean students and for American young people to meet each other and exchange ideas, because that's exactly how we built a strong relationship over the past 70 years. 네, 그래서 이제 한미 양국 이제 학생들이 만날 수 있는 기회 그리고 서로 소통할 수 있는 기회를 이제 제공하는 프로그램을 많이 진행하는데요. 왜냐하면 저희 한미 관계가 이런 식으로 발전해 왔기 때문입니다. So I know all of you are so interested in diplomacy that you took the time out of your schedule to come here today. 네, 또 여러분들도 이제 흥미가 있으시기 때문에 오늘 이 자리에 오신 것으로 저도 생각이 되는데요. And so if you're this interested in diplomacy, I actually have some programs that you might want to participate in the future to learn even more. 네, 그래서 이렇게 외교에 이렇게 관심이 여러분들이 있으시다면 제가 몇 가지 프로그램을 소개해드리도록 하겠습니다. We think that one of the reasons why we create so many programs is we believe that the relationship between our two countries is not something abstract that you just see on the news.
네, 한미 관계는 여러분들이 뉴스에서 보는 것처럼 그렇게 추상적인 개념이 아닙니다. It's actually a relationship that was built by millions of interactions between Koreans and Americans over time. 한미 양국 이제 국민들이 계속해서 소통을 하고 또 이제 소통을 하면서 이렇게 만들어온 관계가 바로 한미 관계입니다. We are two countries with similar shared values, working in partnership on some of the world's most difficult issues. 네, 한미 양국은 가치를 공유하고 또 글로벌 도전 여러 가지 글로벌 도전 과제에서 협력을 하고 있습니다. And so you have a role to play in this as young leaders. 네, 저 차세대 리더로서 여러분들이 하실 수 있는 역할이 많습니다. Your voice matters in Korea's democracy, and that's why we really want to hear from you. 네, 한국의 민주주의를 위해서 여러분들의 목소리는 정말 중요합니다. And probably our biggest program that we run for youth is something called the American Diplomacy House Academy and our American Diplomacy House Cultural Center. 네, 저희가 진행하고 있는 프로그램 중에서 가장 대표적인 것은 바로 이 아메리칸 디플로머시 하우스고 또 아메리칸 컬처럴 센터, 네, 미국 문화 센터입니다. 네. So at our American Diplomacy House, we have programs that explain America's foreign policy and that talk about youth's involvement in Korea's democracy and Korean's foreign policy as well. 네, 그리고 어떤 미국의 이런 프로그램을 통해서 미국의 정책에 대한 학생들의 이해를 제고시키고 또 한국의 민주주의 그리고 한국의 대외 정책에 학생들이 어떻게 참여할 수 있는지 방안에 대해서도 논의합니다. All of our events are free. Most of our events are open to the public, and the best way to find out about them is to follow us on Instagram at US Embassy Seoul or on our Kakao page, American Diplomacy House. 네, 이런 프로그램은 모두에게 열려 있고요. 또 비용이 없습니다. 모두 그냥 오셔서 참여하시면 되고요. 또 미국 대사관 인스타그램을 팔로우하시고 또 카카오에서도 이제 참여하실 수 있습니다. And so our social media team told me, by the way, when I came to give this speech, they said they wouldn't let me back into the building unless at least half of the audience here follows us on Instagram before I leave. So please help me out. 네, 그래서 이곳에 계신 여러분 중 절반이 이제 저희 SNS를 하시지 않는다면은 저희 SNS 팀이 돌아올 생각도 하지 말라고 그렇게 말씀을 하셨습니다. If you're interested in this, but you're like really passionate and you want to learn even more about diplomacy, we have something called the American Diplomacy House Academy. 네, 이게 외교에 대해서 더 배우고 싶으시다면 저는 이 American Diplomacy House Academy라는 프로그램도 진행하고 있습니다. And our academy is for 150 Korean students who are interested in international affairs. 네, 국제관계에 관심이 있으신 150명 학생을 대상으로 하고요. They spend 10 months with the embassy learning from our diplomats how to be leaders, learning about U.S. foreign policy, and developing their diplomatic skills. 네, 그리고 약 10개월 정도 진행되는 프로그램이고 이제 저희 대사관에 있는 외교관들로부터 어떤 리더십에 대해 배우고 미국 외교 정책에 대해서도 배우고 또 여러 가지 그 능력을 함양할 수 있는 기회를 제공합니다. And if you're interested in joining this, we'll be opening up our next application around May or June. So 네, 관심이 be on the 있으시다면 5월에서 6월 정도의 지원을 저희가 받고 있습니다. We also have small groups of youth, sometimes who speak English really well and are really interested in certain issues, to meet with VIP visitors and senior officials. 네, 그리고 또 영어를 잘하고 또 여러 가지 이슈에 관심이 있는 이제 학생들을 모집해서 저희 VIP 연사들과의 만남을 주선하기도 합니다. Have any of you read the book Pachinko? 파친코라는 소설 혹시 읽어보신 분 계실까요? Okay. Well, maybe you would be interested then in this program because we had authors like Pachinko author Min-Jin Lee. We've also had Speaker of the House Nancy Pelosi, and these are Americans who are meeting with like 6 to 10 Korean young people to really understand how Korean youth think. 네, 그래서 저희 파친코의 이민진 작가님 포함해서 또 미국 하원 의장 낸시 펠로시 의장도 저희가 초대해서 학생들과의 만남을 갖도록 And if you think you're the right person for this program, come talk to me afterwards. 네, 제가 딱 적임자다. 이 프로그램에 참여하기 적임자라고 생각하시면 제게 와주시기 바랍니다. We have a lot of other programs, and you can find out all about them on our website or on our social media. Really, the best place to find out about our different opportunities is on our Instagram, on SNS, at US Embassy Seoul. I seem to have completely broken the technology, so I'm just going to talk. 네, 이렇게 이런 프로그램에 대해서 더 자세하게 알고 싶으시다면 저희 대사관 웹사이트 그리고 SNS를 방문해 주시면 됩니다.
There's also one other program that I wanted to talk to you about, and that's studying in the United States. How many of you would like to study in the United States one day? Raise your hand. 네, 미국에서 혹시 학습 공부해보고 싶으신 분 계시면 손을 들어주시길 바랍니다. 저희가 그런 관련 프로그램도 진행하고 있습니다. Oh, great. Okay, so maybe half of you. That's great. We actually have several programs that provide free and unbiased information about all of the different study opportunities that exist in the United States. And that program is called Education USA. 네, 그리고 이러한 학습할 수 있는 기회에 대해서 정보를 이제 드리는 그런 플랫폼이 있는데요. 바로 Education USA라는 그런 플랫폼이 있습니다. And so if you're interested, you can actually get free advising sessions from our Education USA advisors and tell them exactly what you want to study, the kinds of places that you want to study, and they can help you with your application, they can help you try to find a scholarship, and all types of other good information. 네, 그래서 만약에 Education USA를 통해서 상담을 받고 싶으시다면 어떤 공부를 하고 싶으신지, 어디서 하고 싶으신지, 그리고 이런 지원 프로세스도 저희가 도움을 드리고 있습니다. Education USA에서 도움을 드리고 있습니다. Like I said earlier, the relationship between our two countries is something that requires both sides to be active and play an active role. 네, 제가 아까도 말씀드렸다시피 한미 관계를 이어나가기 위해서는 서로 적극적으로 역할을 하는 것이 중요합니다. And so that's what we try to do through these programs and through talks like these, is to better understand you and to really try to get you involved in the relationship. 네, 그래서 이러한 제가 말씀드린 여러 가지 프로그램을 통해서 소통의 기회를 드리고 있습니다. 여러분들이 참여할 수 있는 기회를 드리고 있습니다. So usually I have a slide here that says, if you'd like to ask me any questions, and thank you. So if you'd like to ask any questions, please let us know. But I really just wanted to thank you, and I wanted to also thank IFANS for hosting us here today. And yeah, we look forward to getting to know you even better moving forward. 네, 그리고 혹시 질문이 있으시다면 해주시고 또 앞으로도 여러분들과의 만남을 기대하도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.